Good afternoon, press conference from Angelique Kerber. The finalists won't be doing any other interviews, so this is your opportunity to ask questions relating to the final. So English questions first. Who would like to ask the first question? Angie, great performance today. You look so cool and so calm even when she was playing so aggressive. How do you assess your own performance? Yeah, I was expecting that she is playing like she played from the beginning, really hard and pushing me back, and I was trying to staying in my focus and playing every single point because she started really well, and then I was just trying to finding my rhythm and taking my chances when I had it. And in the second set, it was at the end a little bit tricky because you never know what's going on. She can be down, and then she is coming stronger back. So I was trying to, staying in the moment. What were you thinking when you lost those two games and now you're having to serve at 5-3? Yeah, I was trying to not thinking too much because I know how she played a lot of good matches where she came back from a score like that, and then she has nothing to lose, and she is even playing better. I was just trying to focusing on my serve in the last game and trying to hold it, because I think that was then the key at the end, because you never know what happened when I would lose the game for 4-5. Angie, congratulations on being back in a Wimbledon final. 2016 was such an amazing year for you. How difficult is it to match those sort of things every year? And you must admire the players who do it. Yeah, I think I cannot not compare like this year with 2016 or 17. I think I'm really proud to being back in the Wimbledon final after, especially last year, where things weren't like I was supposed, like expecting actually, and to being here again, that was. Yeah, a goal when I start this year, to playing good in the majors, in the Grand Slams, and to reaching the finals again. It's a great feeling, and it's still one more match to go. But I think for me it's great. Just the second part of it, you must admire the players who can, do this all the time. It takes a lot of doing, doesn't it? It is. I mean, you start every year from zero. Every tournament you have to play your best in every single round, and I think this is for what we are practicing also for these big matches on the big stage, and to win the matches like that, it's always give you the motivation to wake up every day and going out there and practice. Angie, obviously you've been trying to add more aggression to your game, but I think today, is it accurate to say that patience also was quite key? Yeah, for sure. I think she's a player who is trying to being aggressive from the first point, and she played like this. For me, it was important to moving good, having the patience, and also taking my chance when I have this, then to step in and being aggressive by myself. And I think that I know that I have the game to being from the defensive, but to mix it up, especially against an opponent like her, I think that was the key. You've played Serena Williams in some very important matches before. When she's on the other side of the net, what do you see? I see a champion, that's for sure. I mean, Serena is one of the best players in the world, and we had so many great matches in the last years, and to seeing her back, it's great. And I know that she is always pushing you to the limits to play your best tennis. This is the only chance to beat her. Just on Serena, she's taken the first set. If it is her, what would be different between now and 2016? You say it's a completely different year. What's different? If it's Serena, I think it is a completely new match. I think, we both learned a lot. She's coming back, and for me also, I'm coming back from 2017, and I think, it will be a new match. I know that I have to play my best tennis to beat her, especially on the grass, on the center court where she won so many titles here. But if it's her, I'm looking forward to playing against her. It's always an honor to playing against her. Just a quick second part. If it's Julia, if she comes back,
How difficult will it be to put that friendship to one side to play her in a final? Yeah, I think it would be a great match, and also for us Germans to have two German in the finals. And I think we are both really professional to go out there and play also our best tennis. And at the end, I think that at least one German will win. Angie, in what way has Wim helped in particular this year? What has he done specifically to help you get back on track? I think I changed a few in my team around, and I was doing a good pre-season, and also with Wim, with fitness coaches and some physios and everything, my whole team. I think they helped me to coming back to really believe in me again. And we tried to improving my game every single practice we going out there. We try to improving like step by step, and I think it's still a process. We are working now for 6 months together, and I think we are on a good way, but I know that there are still some work to do, but for the moment, I mean, we are happy how it works so far. You lost some of your belief. Is that what happened last year? I think last year a lot of things happened, not only this. I think all the things that I said already, like to put the day schedule, to see what is good for me, what is not so good for me, and to make the priority to playing tennis and to focusing on this what I love, finding my motivation back. So there are a lot of things. Back and then you. Yes, you played your preparation in Mallorca. You said to me that you felt that it would be a good start to the grass court season. Do you think playing on these particular courts in the heat helped you? Yeah, I'm happy that I played Mallorca, because it was really hot there, and here the last 2 weeks we had such a great weather, and I had the great preparation there. I played one match, but it was a good start because I was feeling the grass, and I was not taking care about the results. I was just trying to finding the rhythm for the grass, and I think the whole grass court season, when I'm looking back, it was a good decision also to playing Eastbourne last or like 2 weeks ago. So I think, there were quite good decisions that I make the last few weeks. Actually, if it is Serena, I mean, have you been surprised by just how well she's done this fortnight, given there wasn't really that, for the first time in sort of 2 decades, there's not really been an expectation around her so much. Mm-hmm. And do you see any kind of vulnerability in her game? You know, she's always going out there to win the matches. I think it doesn't matter against who she is playing, and she is trying to playing like she played the years before, where she won the big matches. And she had a lot of big confidence, especially after the matches she won here already. And she know the feeling to going out there on the stage where you are in the finals, especially here. I mean, she won here I don't know how many times, and she's a fighter and she's a champion. That's why she is there where she is now. How different is your mentality when you play a big hitter? Because when you play other counter punchers or defensive players, the matches can get a little bit tricky, but it seems against the big hitters, it's a different Angie out there. I think you have to see against who you play, and then to change your game a little bit. I mean, especially after Ostapenko today, I mean, I was not expecting like too long rallies. I know that I have to do it in the first few shots to be aggressive or to bring a lot of balls back. So it's just, I think there are few kinds of tennis players where you have to be ready for this shots or for the game. In the back. Yes. Hi. I thought it'd be quite interesting to get your view on comments made by Heather Watson after her doubles match. She was docked a point for swearing on court. For what? Swearing, foul language. Fluchen. Okay. She then criticised the line judge, one of the line judges, for reporting her to the umpire, labelling them a snitch. And she also pointed out that it's potentially discriminatory because players swearing in other languages might not be pulled up on it as much as players swearing in English. What do you make of that? Do you think that's fair, or do you think there's something in it, or do you think it's nonsense?
That's a quite interesting question, but for me, I mean, you know the rules, and you have to be calm on court. I think, of course, you have emotions, but at the end, you have to to see how your body language is, or how you respect your opponent or whatever. But this is all I can say, because I had no idea that this happened in this match. And for me, it's always important to have the respect and to be respectful on the court. Congratulations on the third Wimbledon final. I follow you on social media. You're quite active on Twitter, using the hashtag Team Angie. So I just wondered, for potentially people who don't know tennis too well and don't know perhaps you intimately, could you just give us a little flavour of who Team Angie are? How important they are to where you are right now? Yeah, I think like my team is really important. I mean, I have my coach, I have 2 physios. They are changing like some weeks, so they so I have 2. Then I have my fitness coach, I have my agent, I have my family, I have my friends. So I think there are a lot of in my Team Angie hashtag. Yeah. You've obviously won Grand Slam, so you don't have that pressure. But how special, in the final, you've got a great chance. How special would it be to win this one for a first time? Of course, I mean, Wimbledon is a really special place, and it's a great tournament. I think everybody knows this tournament, and it would be really special. But it's still a long way. I know that I have to play my best tennis in the final. It doesn't matter against who I'm playing, but this is for me all I will focusing now. I will not focusing one step more. If I win or if I lose, I have to really first focusing and putting all my energy for the next match. Last 2 English questions, just yeah. Hi. Congratulations, Angelique, on making it to the finals. You'll be playing on the centre court on Saturday, a very special occasion. And there will probably, most definitely, some special guest in the royal box. Does it matter to you who comes there? Do you have the time to notice who is in there? Or when it's the final, it's all about the game and you don't really kind of look around, even if it's Prince William? You know, of course, it is always an honor, first of all, to playing on the center court with the royal box and all the guests they are sitting there. And I'm trying, when I'm on court, I'm trying to not looking there. I'm trying to focusing on my team and my box and trying to focusing on the tennis. But for sure, it's really special, especially if it's the final here. I know it will be full house there, and the atmosphere will be amazing. I'm looking forward to have the feeling again. Last English question. From the time you were at the top 2 years ago, through last year, until now, how would you describe your journey? A lot of experience that I had. I think, with 2016, all the success, and 2017 with a few up and downs, and to coming back this year, I think I learned so many things also about me and about how I am. And I think, I think the last years, not only 2016 and 17, also the years before, they give me a lot of experience to being there where I am right now, and to know, what is really important in the life, what not, and what you have to focusing on. Thanks very much. Let's change language. Thank you very much. Thank you. Thank you. If you could leave quietly, that would be helpful. Thank you. Sie haben gerade schon ein bisschen über die Herangehensweise auf Englisch gesprochen, eben sich gut bewegen, die wenigen Chancen, die man hat, nutzen. War aber auch eine Idee, wirklich relativ viele erste Aufschläge reinzubekommen, um Ostapenko da auf Armlänge zu halten, weil Ostapenko so draufknallen kann beim Return? Ja, das war auf jeden Fall eine Idee. Das umzusetzen ist dann natürlich eine andere Sache, aber ich wusste, dass ich viele erste Aufschläge bringen musste heute, weil sie den zweiten auch in Matches davor direkt aggressiv rangeht. Und das war auf jeden Fall der Plan, einfach mit meinem Aufschlag selber zu dominieren und das Spiel dann selber in die Hand zu nehmen. Denn ich meine, so wie sie aufschlägt, da kann ich nichts machen. Ich kann einfach nur selber dann den zweiten Aufschlag von ihr attackieren. Aber das war auf jeden Fall eine Taktik, viele Erstaufschläge reinzubringen.
Planen Sie das dann so aus, dass man so 2, 3 kurze Sätze bekommt oder 2, 3 Sachen, an die man sich erinnert, oder ist das eher ein längeres Referat, oder? Nee, das sind eigentlich nur so Stichpunkte. Stichpunkte, wo ich weiß, okay, daran muss ich mich halten und dann sieht man auch, wie das Match sich entwickelt. Also man muss dann auch ein bisschen flexibel sein und dann einfach auch aus dem Gefühl handeln. Wie schwer fällt es gegen so eine Spielerin, den Impuls zu unterdrücken, da mitzuknallen? Nicht so schwer. Also ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich habe noch nie gegen sie gespielt, aber ich wusste, sie fängt von Anfang an aggressiv zu spielen und das hat sie auch. Sie hat mich vom ersten Ball an unter Druck gesetzt und ich habe versucht, mich auch gut zu bewegen, auch die Länge in den Schlägen zu haben und ich glaube, das war dann im ersten Satz auch der Schlüssel, dass ich dran geblieben bin und dass ich meine Chance dann genutzt habe, sie zu breaken. So blöd die Frage eigentlich immer klingt, aber was ist dir durch den Kopf gegangen, als dann der zweite Matchball gelungen war? Was bedeutet dir das alles? Viel. Also ich habe natürlich ganz besonders nach letztem Jahr jetzt hier im Finale zu stehen, es bedeutet mir schon sehr viel, weil ich habe alles in den letzten Monaten auf dem Platz gelassen und viele Entscheidungen auch getroffen, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Gerade bei den großen Turnieren, bei den großen Matches wieder mein bestes Tennis zu spielen und auch nach letztem Jahr wieder zurückzukommen. Ich glaube, das war nicht so einfach und das ist für mich auf jeden Fall so eine Bestätigung, dass alles jetzt wieder auf dem richtigen Weg ist. Vor allem junge Spieler sind oft so erschlagen von so bedeutungsschweren Spielen. Du hast jetzt ein paar Jüngere jetzt auch mal einfach gut dominiert. Beschreib doch mal, wenn du dich mal vergleichst mit der Angie, die als sie jünger war, so diese ersten großen Matches hatte, mit welchen Gefühlen gehst du jetzt in diese großen Matches? Schüchtern die noch irgendwo ein? Ist da ein bisschen Furcht dabei oder bist du immer voller Tatendrang? Was ist das für eine Gemengelage? Also ich bin immer noch nervös vor solchen Matches, das ändert sich, glaube ich, auch nicht. Also so war ich vor Jahren und so bin ich immer noch. Aber ich glaube, das, was mich jetzt wo ich ein bisschen anders geworden ist, dass ich einfach diese Erfahrung auch habe, dass ich weiß, okay, was auf mich zukommt, wie das alles ist, dass man am Anfang nervös ist, aber dass die Nervosität irgendwann dann auch vorbeigeht und dass ich mich dann voll und ganz auf mein Tennis konzentriere, gar nicht so drumherum links, rechts schaue, auch wenn ich auf dem Platz bin, sondern einfach Punkt für Punkt spiele und ich glaube, dass das der Unterschied ist zwischen einer Angie vor 10 Jahren und jetzt. Du hast gegen Claire Liu hast du schon relativ zeitig nach 2, 3 Spielen angefangen zu hadern. Deine Mama saß hinter mir, da hast du zu der beim Seitenwechsel irgendwas reingerufen. Du warst unzufrieden. Heute bei so einem Spiel, wo es ja um den Finaleinzug geht, warst du relativ lange relativ ruhig oder warst du überhaupt die ganze Zeit ruhig? War dir irgendwie vom Instinkt her klar, dass sie die ganzen 2 Sätze die Bälle ins Netz und ins Aushauen würde? Oder, wenn ich das wüsste. Oder warum bist du so ruhig geblieben? Oder gab es ein Gespräch mit Wim in den letzten Tagen nochmal, wo er dich nochmal zur Brust genommen hat und gesagt hat, ey Mädel, so nicht? Oder was war das? Nee, das gibt's nicht. Aber ich weiß selber, wie ich bin. Und ich weiß auch meine zweite Runde, dass ich da ein bisschen emotionaler geworden bin, in die eine oder auch in die andere Richtung. Aber das ist eher für mich ist es eigentlich so, dass ich weiß, dass ich ruhig bleiben muss, dass das Match, wie jetzt im Halbfinale, auch viel im Kopf entschieden wird, dass ich einfach diese Energie bei mir lassen muss, dass ich sie brauche in den wichtigen Momenten, wenn es darauf ankommt, okay, jetzt selber das Spiel in die Hand zu nehmen. Und und ich weiß, dass ich das auch kann. Und nach dem Match, wie zum Beispiel gegen die zweite Runde, wusste ich, okay, man kann 2 Wochen lang kein gutes Tennis spielen. Man muss aber den Weg finden, seinen Rhythmus zu finden. Und genau das hatte ich auch in Australien damals, wo ich die erste Runde mit Matchball gegen mich gewonnen habe. Wusste ich, okay, solche Matches passieren bei Grand Slams, weil 2 Wochen sind lang. Und ich muss einfach ruhig bleiben. Und das ist das, wo ich mich selber eigentlich dann am Ende ein bisschen gecoacht habe. Wird auch im Finale im Kopf entschieden, weil du sagst, im Halbfinale wird im Kopf entschieden? Bestimmt auch. Also Kopf oder die mentale Stärke sind in den letzten Runden auf jeden Fall auch ein Teil des Erfolgs, ja. Sie waren ein bisschen die konstanteste Spielerin, würde ich sagen, auf der Damentour, aber ohne sich irgendwie einmal so richtig zu belohnen. Großes Finale oder eben so ein Match wie gegen Halep bei den Australian Open zu gewinnen, ist halt mal knapp vorbei. Fühlt sich das dann jetzt so ein bisschen an wie die Belohnung für diese ersten 6 Monate, wo sie auch diesen Neustart
gemacht haben? Ja, ein bisschen. Also ich bin auch nach dem Halbfinale gegen Halep in Australien ruhig geblieben. Also ich habe versucht, wirklich positiv weiterzuschauen, weiter zu trainieren und ruhig zu bleiben. Auch das Match gegen die Wozniacki jetzt in Eastbourne hatte ich auch Matchball, habe ich auch dann noch verloren. Oder auch in Paris, wo ich den ersten Satz gewonnen habe. Also ich habe versucht, nach diesen Matches einfach ruhig zu bleiben und einfach weiter nach vorne zu schauen, denn ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg und man weiß ja nie, wann dann der Erfolg kommt und klar bin ich zufrieden oder bin froh, dass ich jetzt hier im Finale stehe. Wie schwer fällt es dir von deiner Mentalität, wenn du gegen so eine Spielerin spielst, die halt 35 Winner schlägt? Ist das auch ein Zeichen deiner Reife, dass du das dann halt schneller abhaken kannst? Ich meine, das nervt ja schon. Das muss man akzeptieren. Also es ist eher so, dass ich versuche, den Ball so schnell es geht abzuhaken und mich auf den nächsten zu konzentrieren. Aber es gibt ja viele Spielerinnen, die so mittlerweile spielen auf der Tour, die wirklich aufschlagen und dann die ersten 2, 3 Bälle versuchen, Winner zu schlagen. Und darauf habe ich mich eigentlich eher fokussiert. Ich habe mich auf meine Stärken konzentriert und das ist halt diese Defensive und dann halt selber das, was ich in den letzten Wochen versuche zu trainieren, halt selber aggressiv und zu attackieren. Und das habe ich dann heute, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Lässt sich das Gefühl von dem Finaleinzug 2016 in irgendeiner Weise mit dem jetzt vergleichen? Ich bin genauso glücklich wie damals, auf jeden Fall, aber ja, nein. Also ich glaube, damals war das so, ich wusste jetzt nicht, was auf mich zukommt. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie der ganze Ablauf ist vorm Finale, wie sich das alles anfühlt. Ich glaube, das ist der Unterschied, der einzige Unterschied von 2016 und 2018. Last 2 questions. Du bist durch die sportlichen Erfolge natürlich dann wie jetzt im Rampenlicht. Ansonsten bist du aber auch eine öffentliche Sportsperson, die sehr auch zurückgezogen ein bisschen lebt. Du bist oft in Polen, du twitterst nicht viel wie manche andere Kolleginnen, von denen man dies und das immer abseits des Lebens erfährt. Beschreib dich doch mal ein bisschen so als Person. Was gibt das dir sozusagen, dieses so Zurückziehen von dem Leben, was wir sozusagen jetzt hier mit dir erleben? Also ich versuche die Mitte zu finden. Also ich versuche schon irgendwie das, was ich möchte, meinen Fans oder nach außen mitzuteilen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, okay, ich bin auch eine Sportlerin, die sich auf meine Sachen konzentriert. Und ich habe es auch aus dem letzten Jahr gelernt, dass ich wirklich versuchen muss, in den wichtigen Matches oder bei den wichtigen Turnieren einfach bei mir zu bleiben. Und also wie gesagt, also ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess. Ich denke, vor einigen Jahren war ich noch eher zurückgezogener und mittlerweile ist es so, dass ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, wie das alles drumherum läuft und ich versuche es aber auch zu genießen. Last question. Ja, Wimbledon ist immer in Deutschland ein ganz besonderer Ort wegen Becker und Graf. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie du Wimbledon in deiner Kindheit erlebt hast und wie du jetzt diese ganze historische Dimension wahrnimmst? Sollte es jetzt zum ersten deutschen Finale seit 31 noch kommen? Ja, also ich muss sagen, ich habe Wimbledon immer auch als kleines Kind verfolgt. Ganz besonders mit dem Boris oder mit der Steffi, die hier, der Boris mit 17 Wimbledon gewonnen hat und die Steffi so oft hintereinander. Und das war immer was Besonderes, weil jeder so Wimbledon kennt. Man hat in Weiß gespielt, auf Rasen. Das war immer so eine traditionelle Turnierveranstaltung oder so. Auch im Fernsehen lief es immer. Und das war immer auch als kleines Kind so mein Traum, hier irgendwann mal zu spielen. Und jetzt stehe ich zum 2. Mal im Finale. Und das ist auf jeden Fall für die Historik, ist es für Deutschland bestimmt schön. Okay, thank you very much indeed. Thank you.